Hi, hello and welcome to today's update. Today we are going to see a very different and exclusive sarees, semi-tussar sarees with the scalloping work. A very pretty, beautiful, exclusive collection of semi-tussars. A very beautiful lightweight fabric with pitchwai concept prints. So we have only rich A-class pastel English shades only to show you today. All the sarees in this prints are given in very pretty colors. So each color is a lovely color. One by one we will show you all the sarees. The price of these sarees is fixed at 2,500 plus shipping. It is a premium semi-tussar fabric. You can see the mild lines on the fabric and this beautiful pitchwai print. This pitchwai print is very famous and trendy nowadays. And the body contains a beautiful checks, diagonal checks pattern, simple pattern. So one by one let us see the sarees. The first saree which you are seeing is in a very pretty lavender shade, lavender and pink mixed color, very different color and lovely color too. So the scalloping part of this border is again a very beautiful look it's giving along with the fine lace finish. So it is very pretty, beautiful work, hand work it is. And this is the blouse piece. We have a running blouse piece on the similar color, just without prints in the blouse piece. So the whole saree you will get this scalloping work in the borders and even in the pallus you get this work. So the pretty pattern, a simple pitchwai pattern with the pitchwai lotuses and the cows are done in the both side borders. So both upper border as well as the lower border we have the prints. So we will see the colors in this sarees. We have all rich pastel shades available in this combo. So the next one is a beautiful blue, grayish light blue color. This is also a pastel shade. So very pretty one. The scalloping work is not evenly done, like one is upper, one is lower, like that it is done. So it gives a different look to the saree. And the fabric you see, it's very light in weight. One layer I'm showing you, but it is not transparent. That is the beautiful nature of semi-tussar. So an excellent beautiful print in all three sides of the pallu. The blouse piece is given in plain version of the same fabric without prints. So we saw lavender and next one is this blue and we have a very pretty almost an onion peel shade, skin tone shade. This is also a very different color. So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது செமி டசர்ல ஸ்கேலப்பிங் ஒர்க்கோட பிச்வாய் பிரிண்ட்ல இருக்கிற saree, ஆல்மோஸ்ட் டசரோட லுக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபேப்ரிக், லைட் இன் வெயிட், கிளாஸா இருக்கும் saree. ஸோ அதில் ப்ரீமியமான அந்த ஸ்கேலப்பிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு, பிச்வாய் பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கேலப்பிங் ஒர்க் பண்ண sarees. ஸோ நல்ல கலர்ஸ் இதில் வந்திருக்கு, எல்லாமே இங்கிலீஷ் கலர்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லைட் ஆனியன் பீல் ஷேட், பியூட்டிஃபுல் கலர், லைட் பிங்கிஷ் onion peel it is. So pudichirunda whichever saree if you like, just take a screenshot to book it. Price of this sarees is 2,500 plus shipping and COD is also available for all these sarees. For COD charges will be little extra, 2% is being collected, so that charges you have to pay extra on COD. This color is a beautiful mild green tinge grey. For this color also the prints are very beautiful. So ரொம்ப டார்க் கலர்ஸ் போனால் இந்த prints அவ்வளோ எலிகெண்ட்டாக இருக்காதுன்றதுனால எல்லாமே பேஸ்டல் ஷேட்ஸில் தான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ எல்லா கலர்ஸுமே ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு. பியூட்டிஃபுல் saree. நல்ல ஒரு அக்கேஷன்ஸ்க்கு லைக் ஸ்மால் அக்கேஷன்ஸ், மீட்டிங்ஸ், functions where you have to carry saree for longer hours, these sarees are very perfect and rich and trendy as well. The next shade is light purple. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கலர் இதுவும். பர்பிள் டிஞ்ச் இருக்கிற ஒரு லைட் கலர். ஸோ கிரே அண்ட் பர்பிள் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர். திஸ் இஸ் a tinge of purple and you can see a mild grey finish. ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான sarees. Colors are also very different. Seen very rare colors are used, mainly in pastel shades. So this is a blouse piece, beautiful scalloping work, and this lotus has the
lotus color itself, like red in the tips and lotus pink in the middle, and the cows are very beautifully done in a beige color base. So last color of this particular collection is beautiful chiku color. Chiku pathina or onion peel shade liye or different tinge idu. So chiku color they call it, light brown or a very different color it is. So usually this is called as chiku color. Very pretty color. So this color is also a very friendly color for all skin tones. So whatever colors today I have shown you, it will definitely suit for all skin tones, dusky, say dark tone, and also for fair tone. All tones these colors will suit, and also these sarees will give you a beautiful premium look. So trendy scalloping design on semi tussar with pitchwai concept prints. So price is 2500. For booking contact 97896388283. So இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நம்மளோட சேனலில் ரெகுலர்லி இட்ஸ் பீன் அப்டேட்டட். ஸோ ஸ்டே டியூன், ஸ்டே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே இப்போவே பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் யூல் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் டைம். திஸ் இஸ் அ ஷாப்பிங் channel. We show you, give you a live streaming mostly experience. Sometimes when we are not available, we post videos. So always stay tuned. Marakama notification, please click the notification button, say so that you will get the sarees on time. Thank you so much. Keep watching and please support us, subscribe and kindly share to your friends. Thank you.